So, very good afternoon and heartiest welcome to all in this auspicious event. Today, the Zoological Association of Burdwan is going to observe the World Environment Day, which has been considered as the World Environment Day since 1974. Though this nomenclature was first coined by United Nations in June 1972 at Stockholm Conference on Human Environment, later in 1974, the first World Environment Day was celebrated in the city Spokane of United States with the theme Only One Earth. India has hosted this day celebration in the year 2011 and 2018 respectively, conducted by the United Nations. The most interesting thing in this year is that the United Nations program of celebration of this day has been hosted by Sweden with the same initial theme, that is only one earth. Today, the Zoological Association of Burdwan, who happens to be the organizer of National Children's Science Congress 2022 at district level under the aegis of Science Communicators Forum, state level organizer of Children's Science Congress, is going to organize one webinar as a part of the celebration of World Environment Day. We have also performed a tree plantation program as a part of the celebration of this special day at Rottala Manohar Das Vidya Niketan on 4th of this month, which which is a very renowned school of Burdwan city. শুভ দ্বীপ প্রহর এবং উপস্থিত সকলকে আজকের অনুষ্ঠানের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই। জুলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বারডোয়ান আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনে প্রয়াসী হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ নির্ধারিত এই দিনটি হলো 5ই জুন। 1972 সালে স্টকহোম শহরে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে 5ই জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়। এরপর প্রথম রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত পরিবেশ দিবস পালিত হয় আমেরিকার স্পোকেন শহরে 1974 খ্রিস্টাব্দের 5ই জুন এবং এই সম্মেলনের শিরোনাম ছিল অনলি ওয়ান আর্থ। ভারতবর্ষ 211 এবং 218 এই 2 বছর রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক এই অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে তার ভূমিকা পালন করেছে। খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে 2022 সালে সুইডেন এই বিশেষ দিনটি পালনের আয়োজক দেশের ভূমিকা পালন করেছে এবং সেখানেও সেই প্রথম শিরোনামটি অর্থাৎ অনলি ওয়ান আর্থকেই কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। আর জুলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বারডোয়ান একটি অন্তর্জাল আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনে ব্রতী হয়েছে। আমাদের সংস্থা জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজক। এই আয়োজনটি সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশিত পন্থায় পরিচালিত হচ্ছে। এই সংস্থাটি রাজ্য স্তরে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এই দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে জুলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বারডোয়ান বর্ধমানের স্বনামধন্য স্কুল মনোহর দাস বিদ্যানিকেতনে 4 জুন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছে। Now I request Dr. Sharaj Kumar Ghosh, Assistant Professor of Zoology BN Mohavidyalaya and member of the Executive Committee of SAB, to formally introduce today's speaker. আমি বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সরোজ কুমার ঘোষ মহাশয়কে আজকের বক্তাকে প্রথাগতভাবে পরিচিত করানোর অনুরোধ করছি। Thank you, sir, for giving me this opportunity. It is a really pleasure for me to introduce the resource person with you. Dr. Sudipto Mandal is presently working as Assistant Professor in the Department of Environmental Science, the University of Burdwan. Dr. Mandal graduated from Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahora, in the year 2000 and did his Masters in Zoology in 2002 at Presidency College of Calcutta University with specialization in ecology. He obtained PhD degree from Vishwabharati University, Shantiniketan in the year 2009 for his research on dynamic modeling of plankton dynamics of Hukli Matla Ishwari. After PhD, Dr. Mandal was awarded with Daulat Singh Kothari postdoctoral fellowship, where he worked on simulation modeling of the impact of detritus on detritus food chain at Sagur Island of Hukli Matla Ishwari system. He has successfully completed 2 research projects funded by University Grants Commission and Science and Engineering Research Board. Dr. Mandal is presently involved as principal investigator of major research project entitled Structurally Dynamic Model of Greenhouse Gas Emission from Mangrove Ecosystem, funded by SCRB. He has nearly 12 years of teaching experience and 17 years of research experience. His research interests include dynamic modeling in different ecological dimensions like freshwater, estuarine,
an FZ ecosystem, forest, agriculture, transport, industry, and urban ecosystem. Dr. Mandal is the PhD supervisor of 5 ongoing scholars and 1 awarded research fellow. He has participated and presented his research findings in several international and national seminars and conferences. He has published 35 research papers in international reputed journals. Besides, he has visited different countries like Norway, China, Italy, France, and South Korea. He is the member of International Society of Ecological Modeling USA and reviewers of highly impacted peer-reviewed journals such as Ecological Modeling, Ecological Informatics, Ecological Indicators, Science of the Total Environment, Marine Coast, Self Science, and Plus One, etc. With these few words, now I am joyfully inviting Dr. Mondal to deliver his valuable lecture on living sustainably in harmony with nature in this webinar. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Manavis Majumdar, sir, for introducing me to this conference. I am thankful to the Zoological Association of Burdwan for giving me this opportunity to speak on this auspicious day, the World Environment Day. So, as Manavis, our dear sir, has said that this year we are celebrating the 50th anniversary of Stockholm Conference, which was held in 1972. So, regarding this, we are also trying to put or align our lecture in the different focus area of United Nations Environment Program. I would like to share my slides. Please. Is this visible to all of you? Yes, sir. Your slide is visible, sir. Visible, visible. ঠিক আছে তো? আচ্ছা, ঠিক আমি আছে, ঠিক বাংলা আছে। এবং ইংরেজি দুটো মিশিয়েই বলবো, যা বলবো। একদম, একদম। হ্যাঁ, ঠিক এক আছে। So today I am to speak on only one earth, living sustainably in harmony with nature. We know that this earth is facing the triple planetary emergency. Now, what are these emergencies? Number one, oh, number one is the climate is heating very fast for people and nature to adapt. Number two is the habitat loss due to the urban expansion and deforestation. And the pressure which is mounting over Earth has led to species extinction. And the third one is the pollution that continues to poison the earth, air, land, and water. So, what we need right now? We need the transformative changes as directed by United Nations Environment Program. What is this transformative change? This includes shift in the worldviews and values in addition to the technological, economical, and social organization of our society. It includes the innovations, the learning and cooperation and adaptation of government structures, policies, and business. So, how to implement these transformative changes? The UNEP has designed
the vehicles for such transformative changes. What are they? They have mentioned main seven vehicles, or in other words, I can say the levels through which we can bring these transformative changes. Number one is the government. We know that governments could play a vital role in sustainability. The ambitious and consistent policies and their sustained implementation by committed leaders are very essential. And it can be done by regulating and setting the financial framework for human activities, for the environmentally friendly policies, and how the government use this public fund. We have to curb the fossil fuels. We have to introduce policies that incentivize the renewable energy and its application. We have to invest on renewable energy for infrastructure, energy efficiencies, and clean transport. And we have to halt this deforestation. There are other assignments also which government can do. The second one is the cities and local authorities level. Now we know that towns and cities bear the burden of triple planetary crisis. The local and regional governments are the forefront of this response. Now, these cities and local authorities can do this in three levels. One is the climate action. They can make the day-to-day operations of all local governments, agencies regarding carbon neutral policy. Next one is the nature actions. How? Restoration of urban ecosystem and deploying nature and sustainable development in each area of the city. And the third one is the pollution control. This can be done by capturing the gas from the landfills or by using biotechnological applications from the landfills, either to extract energy or make reuse of it. The third one is the finance. Now, we all know that the robust and transparent environment, social and governance approaches, the energetic approach, and disclosure can drive any transformative change while protecting the financial sector from any sort of accusation of greenwashing. The funds can be mobilized in activities such as sustainable forestry and fisheries that restore the ecosystem and benefit the local people and nature. The fourth vehicle is business and industry. This business and industry have the power to shape any nation, the economy that can meet our needs, design and adopt the green business strategy, the value of sustainability, minimizing the emissions and other environmental impacts should be the priorities. The industries can adopt the green business strategy and minimize the environmental impacts. Also, the cars, bikes, and vehicles which we are seeing in and around us, these logistics can be designed in a way to reduce emission. The traffics within the cities can be arranged or can be managed in a way to reduce this emission. The fifth player is non-government organizations. Now, this NGO has number of things to do. They can identify, select an environmental problem, which is going to be the crisis at present.
and they can work on it through some project or through some campaign. The sixth is science and education. This involves the research in the most effective ways to design ecosystem, to minimize pollution, to minimize emission, adopt some sustainable agricultural strategies, some innovations, etc., etc. And the last one are the individuals. These individuals have power to raise their voice against any crisis. Ask the schools and university to set ambitious sustainable targets. They can campaign for sustainable urban planning, including the restoration and the contaminated sites, the redevelopment of the contaminated sites, the spreading of knowledge through these types of conferences, through these type of campaigns is really necessary from the part of individuals in terms of writing in newspaper, in terms of writing in journals and daily articles to create awareness among local people. So in this manner, this United Nations Environmental Program and this particular World Environment Day 2022 has focused the role of these 7 vehicles. Today, I have selected the topic of food adulteration, which is a part of the fourth vehicle, business and industry, where they have said what is the role of food systems of a country. Now, how do we produce, process, and deliver food is a major driver of climate crisis and is the single greatest threat to the biodiversity. So, redesigning of food systems and products with smaller environmental footprints that provide energy and nutrients are really needed at this moment. We have to produce food in a sustainable farming system and fisheries to restore the productivity of our land and oceans. Free supply chains completely and verifiably from deforestation or conversion of the natural habitats to be restricted. Support campaigns to shift consumer choices towards healthy and sustainable food and reduce food waste. We have to prioritize the regional, seasonal, and plant-rich food with minimum chemical inputs. We have to minimize the packaging and reuse and recycle the materials. And also, we have to support and apply credible and transparent food labeling schemes that enable customer to make sustainable choices. My dear friends, we have to think we have only one Earth in this galaxy, in this universe. The resource and food which we have is limited. The population which we have is increasing day by day. So we need 1.7 Earth to sustain all the population. Is it possible? No. So what we have to do, we have to utilize the resources in a wise manner. In relation to this, I am switching to the main topic of food adulteration. As you know, that food is a basic need for all. A food should not only be available in a sufficient quantity. It should be nutritious, safe, and wholesome. Pure food is essential for maintenance of good health.
and consumption of poor quality of unwholesome food by the citizens of nation lead to ill health and poor work efficiency. So the Food Safety Standard Authority of India has some main statutes to protect the consumer and aim to provide safe food in India. Let us come to the definition of adulteration. Food, when subjected to addition of undesirable substances, naturally, accidentally, or deliberately, or removal of certain constituents, is known as adulteration. There is one bookish definition provided by FSSAI regarding this adulteration. Here, I will give you one example. In front of you, there is a milk bottle. There is a man adding water to the milk. So this is addition. If cream is taken out and somebody adds vegetable fat, this is substitution or abstraction. And sometimes there is incident of contamination of food. This is unintentional. For example, if the milkman doesn't wash the can neatly, so this uncleaned milk can is having some remnants of washing powder or boric acid, this will contaminate food. So, in other words, we can say that milk to which water has been added is an intentional addition. And the addition of vegetable fat to it is a sort of substitution. And this will ultimately going to harm the people. Now, why food is adulterated? The first question arises in this manner. This is probably for making greater profits. This has always been to lure for the people indulging in the adulteration of the food, increasing the bulk quantity of the food item by adding some cheaper substitutes is the most common way in all over India. Now, traders of perishable food commodities sometimes try to mask the food spoilage by using some various adulterants. Here in front of you is ultramarine blue, which is normally used to mask the ginger. We know that ginger, here the example is ginger. It may be some other poor vegetables. Suppose they are affected by some insects or some larvae, etc., etc. To close these holes, this ultramarine blue is used. In milk also, the milkman use sodium bicarbonates. We all know that milk consists of bacteria, and due to its acidity, non-natural acidity, it can be spoiled. So by addition of this sodium bicarbonate, this can be neutralized and increase the shelf life of the milk. And sometimes the adulteration is bit unintentional due to the negligence or lack of awareness on the part of manufacturers, distributors, or retailers. How it is possible? You can see there is a picture consisting of food grains and rats. These rats will expel their fecal matter onto the food grains, and this will be again transferred to the retailers or to the consumers. So this is a sort of adulteration. Now the question arises, which foods are commonly implicated in this malpractice of adulteration? The food grains. We know that
The nature of adult food adulteration vary from state to state in our area. In one region, one type of food commodity may be more prone to adulteration simply because its sales is very high in that area. So a type of adulterant may be more common in particular area because it is going to be cheap. One can add it very easily. So food grains like wheat, rice, pulses, and their products are very often adulterated. আমরা দেখি যে চাল, গম এবং ডাল এইগুলোকে খুব সহজেই ভেজাল মেশানো যায় এদের মধ্যে। তাছাড়াও কিছু এডিবল অয়েল আছে, যেমন গ্রাউন্ডনাট অয়েল, স্যাফ্লাওয়ার অয়েল বা সানফ্লাওয়ার অয়েল, তাদের মধ্যে কিছু লো গ্রেড অয়েল মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া মিল্ক এবং মিল্ক প্রোডাক্টস, দুধ, ঘি, খোয়া, চা পাতা এবং কফি, এদের মধ্যেও এই ধরনের ভেজাল মেশানোর প্রবণতা থাকে। Some non-alcoholic beverages like aerated drinks, squash, etc. juices, jam, sauces are often adulterated. মানুষে যে খাবারগুলো বেশি খেতে ভালোবাসে, যেমন আমরা জানি যে আমাদের রাস্তার ধারে এই এমইউসি উইমেন্স কলেজের সামনে দেখবে যে ঠেলা করে ঘুগনি বিক্রি করে, বা আমরা ফুচকা দেখি, বা আমরা ঘুগনি দেখি, বা আমাদের বর্ধমানেতে প্রচুর বিরিয়ানির চল আছে। তো সেইখানে মানুষের চাহিদা যে খাবারে বেশি, সেইখানে ভেজালটাও মেশানোর প্রবণতাটা বেশি থাকে। এই ধরনের জিনিস দেখা যায়। তাহলে আমরা দেখে নিই আর কিছু জায়গাতে যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভেজালটা কোন কোন ধাপে মেশানো যায়। So let us switch on to the adulteration of food, which can take place at any stage in the supply chain of the foodstuff. Here, there is a picture of production, processing, and manufacturing unit. We all know that food is manufactured in some factory. So, if it is intentional or it is intentionally done, or adulterant is mixed in this place, no one can track at this point. This adulteration can be done during the transport of the material. Suppose the material or the production house has provided the clean and clear food, and there is some bad intention of middleman. So during the transport, he or she intends to mix this adulterant on the way. Next one is for the retailing purpose. This is most common in India, where the retailers used to add adulterants to make maximum profit. And who is going to harm? It is ultimately served to you and me. এটা লাস্টে আমাদের দিকে আসে এবং আমাদেরকে ভুগতে হয়। So any commodity that commands a premium in the market and is either inexpensive or has high volume of sales is a target of adulteration. আমি একটা উদাহরণ দিই, পোস্ত। বাজারে পোস্তর অনেক রকম গ্রেড আছে। তা পোস্ত যে অরিজিনাল বা পোস্ত যে ভেজাল নয়, সেইটা আমরা কি করে বুঝবো? আমরা জানি যে পোস্ততে তিলের বীজ মেশানো হয়। কোনো কোনো জায়গাতে এই পোস্তর মধ্যে তিল মিশিয়ে বিক্রি করা হয়, দোকানদার বলে দেয় যে আমরা পোস্তর মধ্যে তিল মিশিয়ে বিক্রি করছি। ভাই, কেউ কেউ বলতে চায় না। এই 3-4 গ্রেডের দামে পোস্ত কেন? তার কারণ তার কোয়ালিটি এবং কোথা থেকে সেই পোস্তটি আসছে তার উপর নির্ভর করছে। তারপর আমরা দেখিনি ফুডস which are in powder form or minced form or paste form are more susceptible to adulteration, because a paste form or minced form, powder form এ যখনই যে কোনো জিনিস থাকবে, সেখানে আমরা চট করে ধরতে পারবো না এখানে কি মেশানো আছে। আর প্যাকেজড ফুডের তুলনায়
রিটেলাররা যে খোলা মাল বিক্রি করে সেইখানে ভেজাল পাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক অনেক বেশি। আমরা চলে যাই যে কিছু কমন অ্যাডাল্টারেন্ট আমাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিই যে এই কোন কোন খাবারের মধ্যে কি কি সাধারণ অ্যাডাল্টারেন্ট বা এই ভেজাল আমরা মিশিয়ে থাকি। সাধারণত দুধের মধ্যে যেগুলি পাওয়া যায় সেগুলো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিউস, কখনো কখনো ফরমালিন, বোরিক অ্যাসিড, পেস্টিসাইড রেসিডিউস, এই জাতীয় জিনিস অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাছাড়া আমরা মিল্ক পাউডার দেখে থাকি, আমরা বনস্পতি ঘি দেখে থাকি, এডিবল অয়েল, স্পাইসেস, নন অ্যালকোহলিক বেভারেজেস, এবং আমরা কিছু কনফেকশনারিজ এর জিনিস দেখে থাকি। এরকম অনেক জিনিসই দেখে থাকি, সেখানে আমরা অনেক ভেজালের জিনিসপত্র পেয়ে থাকি। তা আমরা এখানে সব রকম আলোচনা করব না, আমরা কিছু জিনিস সম্পর্কে এখানে জানবো, যেমন মিল্ক। সো we will take one or two examples in detail and we will switch on to next slide. Suppose milk. Now in milk, the most widely used adulterant is water. Now not only do the milk vendors add water to the milk or sold loose, but there is also exists some racket, which these rackets are specialized to add these sort of adulterants to reform the quality of the milk. For example, here I have written sugar, starch, and urea. These sort of adulterants are used to increase the specific gravity of the milk. Some of the milkmen use caustic soda to increase the shelf life of the milk. And also, some contaminants like the pesticide residue. Suppose the cattle sheds are sprayed with some pesticides, sprayed by some pesticides, or suppose the cow or buffalo is given some sort of antibiotic, then these sort of antibiotic residues are also found in the milk. I will take another example. Edible fat and oils. The most common to these edible oils are the cheap addition of the cheaper oils, which may or may not be edible. Now, this cheaper oil get generally used as adulterant because they are very easily available in and around, and some sort of animal fats are normally added to ghee in order to change its taste. So these sort of adulterants are very common. Next is the spices. I will come to some slides in the next few minutes where you will see that how the non-permitted colors are going to change the quality of the food. In a similar manner, we have pulses, we have cereals, where we can easily find the fungal infestation or some foreign starch or powdered chocolate, etc., etc. So FSSAI, the Food Safety and Standard Authority of India, has classified these adulterants into two heads. One is added intentionally, and another one is already present within the food. We will take one by one. The different types of contaminants which is present in the food. One is the antibiotic residues, which I have mentioned in my last slide, the pesticide residues, which we normally found in the vegetables and fruits, the metallic contaminants, such as nickel due to improper processing of vanaspati ghee, or iron fillings in the tea, and also the microbial contaminants like fungi or fungal toxins, bacterial toxins,
due to improper storage and food processing of food products. আমরা চীনা বাদাম খুব খেতে পছন্দ করি। এই দেখবে বর্ধমানেতে কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেখতাম যে চীনা বাদাম প্রচুর বিক্রি হয়, কিন্তু এই বাদাম এতে অ্যাফলাটক্সিন বলে একটা টক্সিন আছে, সেটা কিন্তু সেখান থেকে ট্রান্সমিট হওয়ার চান্স খুব বেশি। আমরা চলে আসি দ্বিতীয় শ্রেণী, যেখানে অ্যাডাল্টারেন্টস গুলো বা ভেজালগুলোকে ইন্টেনশনালি অ্যাড করা হয়। যেমন কিছু এডিবল অয়েলস এর ক্ষেত্রে ক্যাস্টর অয়েল, সিসেম অয়েল, রেপসিড অয়েল বা পাম অয়েল ব্যবহার করা হয় আমাদের সানফ্লাওয়ার বা স্যাফ্লাওয়ার অয়েলের বা সাদা তেল যেগুলো আমরা বাড়িতে খাই তাদের। কিছু সস্তার এগ্রিকালচারাল জিনিস পাওয়া যায় যেগুলো সাধারণত স্টার্চ, মেস স্টার্চ, জোয়ার স্টার্চ, এইগুলোকে অ্যারারুট স্টার্চ এইগুলোকে অ্যাড করে দেওয়া হয় আমাদের খাবার দাবারের ডাল জাতীয় জিনিসের মধ্যে। বা কিছু কেমিক্যাল অ্যাডিটিভস যেমন ধরে নাও সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেটস, এই জাতীয় জিনিস আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাছাড়া এই কাঠের গুঁড়ো, চকের গুঁড়ো এবং এই ধরনের সেলুলোজ, রেজিন এইগুলো প্রচুর খাবারের মধ্যে, ঘাস, এমনকি ঘাস পর্যন্ত মানুষকে খাইয়ে দেওয়া হয় খাবারের মধ্যে মিশিয়ে। আমরা মিষ্টি খেতে সবাই ভালোবাসি। আপনারা সকলেই কাজু বরফি তো নিশ্চয়ই খেয়েছেন। দোকানেতে যে কাজু বরফি পাওয়া যায় সে তার উপরে একটা সিলভার ফয়েল দেওয়া থাকে, সাধারণত দেওয়া উচিত এফএসএসআই পারমিশন অনুসারে, সেটা যেন 99.9% পিওর থাকা উচিত, কিন্তু সেই জায়গাতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ইউজ করা হয়, সেটা বড়ই বিপজ্জনক। এবার আমরা চলে আসি যে এই যে ভেজাল যেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে খাবারের মধ্যে, সেগুলো মানুষকে কিভাবে এফেক্ট করছে। আমরা জানি যে এই যা খাবার আমরা খাই এই আমাদের মুখ থেকে যায়, ইসোফেগাসে যায়, পেটে যায়, আলটিমেটলি সেটি রেকটাম পর্যন্ত যাচ্ছে। অতএব এইটা ভেবে নেওয়া দরকার এখানে যে এই গোটা ফুড প্যাসেজটা যে কোনো ভাবে, যে কোনো রকম ভাবে এফেক্টেড হতে পারে। সেটা মাউথে হতে পারে যদি কেউ গুটকা বা পান মশলা বেশি খায়, বা সেটা ইসোফেগাসে হতে পারে, যেমন অ্যাসিড রিফ্লাক্স যেটা সাধারণত অম্বল আমরা বলে থাকি, সেটাও হতে পারে। তা দুধে যদি আমাদের সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই জাতীয় জিনিস নিউট্রালাইজেশনের জন্য আমাদের গোয়ালা ভাইরা যদি মিশিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি ইরিটেশন অফ ইন্টেস্টিনাল লাইনিং হবেই হবে। এবং আমরা জানি সবাই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটু কোরোসিভ এজেন্ট এবং আমাদের পেটের ক্ষতি করবে। তাছাড়াও যেমনি মাছে আমরা দেখেছি কিছু পরিমাণে ফর্মালডিহাইড মেশানো হয় মাছকে তাজা রাখার জন্য, তার একটা পারমিসিবল লিমিট আছে, তেমনি ভাবে দুধের মধ্যেও ফর্মালডিহাইড মেশানো হয়। সাধারণত এই ফর্মালডিহাইড একটি ডিসইনফেক্টেন্ট, যেটা নাকি ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস এবং ভাইরাসকে মারবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। এটি সাধারণত আমাদের সাবান এবং মাউথ ওয়াশ এবং যে বডি লোশনস সাথে তাতে ইউজ এজেন্ট হিসেবে কখনো কখনো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ফর্মালডিহাইড যদি আমাদের পেটে যায় তাহলে কি হবে জানো? ইন্টেন্স পেইন, মানে প্রচন্ড পেট ব্যথা, যন্ত্রণা, এবং এটি পেটের আলসারও করিয়ে দিতে পারে। ইউরিয়া, যেটাকে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, দুধের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়াতে মানুষ তাছাড়া আমরা দেখিনি যে কিছু হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডও সাধারণত ব্যবহার করা হয় যাতে কোনো খাবার নষ্ট না হয়, সেই জন্য ব্যবহার করার জন্য। তাতে আমাদের জীবের প্যাপিলা অনেক বেশি ক্ষতি হয়। আমরা সর্ষে দেখেছি, সর্ষের সাথে আর্জিমন সিডস বলে কিছু সিড আছে, এই ধরনের একদম সর্ষের মতনই দেখতে সিড বা বীজ, এই ধরনের জিনিসকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই জিনিস যদি মানুষে কনজিউম করে তাহলে পায়ে ব্যথা, কোমর ব্যথা এবং পা ফোলার প্রবলেম মানুষের মধ্যে দেখা যায় এই ধরনের সর্ষের তেল খেলে। তাছাড়া
গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ডিস্টারবেন্স এবং কিছু চোখ এবং হৃদয় সম্পর্ক রোগও দেখা গেছে। আমাদের মিনারেল অয়েলের মধ্যে বা এডিবল অয়েলস এর মধ্যে যদি এই সস্তার আমাদের তেল ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন যেটা ADE আছে, তাদের যে অ্যাবসর্পশন ক্ষমতা সেইটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আমরা আরো দেখে নেব যে কি ধরনের ফুড কালার আমরা ব্যবহার করে থাকি বা দৈনন্দিন জীবনে আমরা খেয়ে থাকি, আমাদের অজান্তেই আমরা খাই এই ধরনের জিনিসপত্র, কিন্তু এটি কিভাবে আমাদের ক্ষতি করছে। আমি চলে আসি ফুড কালার্সে। আমরা মিষ্টি তো সবাই খেতে ভালোবাসি, সে গোলাপ জাম থেকে নিয়ে আরম্ভ করে আমরা কমলা ভোগ এই জাতীয় কালারফুল মিষ্টি খেয়ে থাকি। সাধারণত আমাদের মিষ্টির দোকানগুলোতে অরামিন ও বলে এই হলুদ রংটি ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করলে আমাদের লিভার এবং কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করে। তাছাড়া আমরা কিছু বিয়ে বাড়িতে গেলে আমাদেরকে পান মশলা তো দেয়, বাজারে গেলে রাঙালু বা সুইট পটাটো আমরাও নিয়ে থাকি। সেইখানে রোডামিন বি বা সুডান ডাই বলে যে ডাইটি ব্যবহার করে এগুলোকে চোবানো হয়, সেটা আমাদের আরবিসি নামক সেলকে ক্ষতি করে। শুধু তাই নয়, আমাদের কিডনি এবং লিভারকে মারাত্মক ক্ষতি করে। ম্যালাচাইড গ্রিন বা আমরা তুতেও দেখে থাকি সবজিতে ব্যবহার করা হয়, যে চাষি ভাইরা ব্যবহার করে সবজিকে ফ্রেশ দেখানোর জন্য। একদম মটরকে একদম গ্রিন মটর দেখানো, পটলকে একদম গ্রিন পটল দেখানো। এই জিনিসগুলো যদি আমাদের শরীরে যায়, তাহলে মানুষের দেহে আমাদের গ্রোথ রেট, ফার্টিলিটি রেট এবং হার্ট, স্প্লিন এবং স্কিন এর নানা রকম, এবং আমাদের হাড় বোনেরও নানা রকম রোগ দেখা যায়। আমরা আসি আরো কিছু ক্ষেত্রে, যেমন অরেঞ্জ ডাই জিলাপির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সস, চিলি সস, টমেটো সস, একটু সস্তা গ্রেডের সস যেগুলো আমাদের রোলের মধ্যে ব্যবহার করা হয়, সেটা যদি আমরা দেখে থাকি, তাহলে এতে প্রচুর ব্লাড এবং রিলেটেড প্রবলেমস বা হিমাটোলজিক্যাল কিছু প্রবলেমস আমাদের মধ্যে দেখা যায়। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভেজাল, তার নাম হচ্ছে মেটানিল ইয়েলো। এই মেটানিল ইয়েলোটা এই রাস্তার ধারের ঘুগনিতে দারুণ ব্যবহার হয়। একদম ঘুগনিটাকে তাজা হলুদ দেখাবে। আর শুধু তাই নয়, আমাদের বিরিয়ানি মার্কেটের এর দারুণ দাম আছে। এটা আমাদের ইলিয়াম, রেকটাম, লিভার, কিডনি, পুরুষ মানুষ এবং মহিলাদের ওভারি এবং টেস্টিস বিরাট ক্ষতি করে। শুধু তাই নয়, এটি একটি ক্যান্সার কজিং এজেন্ট। তাছাড়া নেক্সট আমরা আসি টার্ট্রাজিন। এই টার্ট্রাজিনের ব্যবহার সাধারণত আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিরা করে থাকে, এবং দেখা যাচ্ছে যে এদের প্রচুর অ্যালার্জিক রেসপন্স আছে। যারা অ্যাজমার পেশেন্ট, তাদের মধ্যে এই ধরনের আইসক্রিম খেয়ে অসুস্থতা অনেক বেশি দেখা গেছে। এবার আমরা চলে আসব যে কি ধরনের টেস্ট আমরা করলে সাধারণত দেখতে পাবো যে এই ধরনের ফুড অ্যাডাল্টারেন্ট, ফুড ভেজাল মেশানো আছে। আমি এক দুটো উদাহরণ নেব, এইখানে অনেকগুলি দেওয়া আছে। যেমন দুধ এবং দুধের প্রোডাক্টের মধ্যে যদি স্টার্চ মেশানো থাকে, এটাকে দুধকে একটু গাঢ় করার জন্য দেওয়া হয়। এবং আমরা জানি, আমরা স্কুল জীবনে পড়েছি যে আমরা যদি আয়োডিন একটু এক দু ড্রপ দিই, তাহলে এই ব্লু কালার আসবে এবং তার থেকে বুঝতে পারবো যে এতে স্টার্চ দেওয়া আছে। দুধের মধ্যে যদি কার্বোনেট দেওয়া হয়, তাহলে দুধের স্যাম্পল 5 ml নিতে হবে, তার সঙ্গে 5 ml অ্যালকোহল নিতে হবে, এবং রোজালিক অ্যাসিড বলে একটি কেমিক্যাল পাওয়া যায়, সেটাকে এক দু ড্রপ দিলেই ওটি লাল কালারে চেঞ্জ হয়ে যাবে। লাল কালারে চেঞ্জ হলেই বুঝবো যে এতে সোডিয়াম কার্বনেট মেশানো আছে। যদি আমি ঘির কথা ভাবি, ঘিয়েতে যদি আমাদের বনস্পতি ঘি মেশানো থাকে, তাহলে কি করব? তাতে সিম্পল 5 ml হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশাবো, 5 মিনিট ঝাঁকাবো, তারপরে দেখবো যে সেখানে
1 চামচ চিনি দিয়ে দেখবো সেটা পিঙ্ক কালারেশন হয়ে যাবে এবং ফরফুরালস আসবে, তার থেকে বুঝবো যে এতে বনস্পতি মেশানো আছে। আমরা অয়েলস এন্ড ফ্যাটস যদি দেখি তাতে দেখবো এটাতে 2 ml মাত্র নেব এবং 20 ml 0.5 নর্মাল আমরা অ্যালকোহলিক পটাশ নেব। এটাকে হিট করব প্রায় 1/2 ঘন্টার মতন আর 20 ml মতন গরম জল মিশিয়ে। যদি এটি ঘোলাটে হয়ে যায় তাহলে বুঝবো এতে ভেজাল তেল মেশানো আছে। তাছাড়া আমরা যে আইসক্রিম এবং খাবার, পেস্ট্রি, কেকে যদি বিরিয়ানিতে মেটানিল ইয়েলো মেশানো থাকে, খুব সহজ, শুধু কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফিউ ড্রপস দিলেই একটি ম্যাজেন্টা কালার, যে কালারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা স্ক্রিনে, সেরকম কালার নিয়ে নেবে। তখনই বুঝতে পারবো যে এতে মেটানিল ইয়েলো মেশানো আছে। এবং মাস্টার্ড সিডের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আর্জেমন সিডস মেশানো থাকে। আমরা সর্ষের দানাকে যদি হাতে করে একটু পিষি দেখবো ভেতরটা খুব, কিন্তু এই আর্জেমন সিডস গুলো একটু রাফ এবং স্মুথ হয়, পিষলে এর ভেতরটি হয় সাদা। এর থেকে হাতে নিয়ে বুঝতে পারবো যে এটাতে ভেজাল মেশানো আছে। তাছাড়া অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের কথা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম, যে সিলভার ফয়েল দেওয়ার কথা, সে জায়গাতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল মেশানো থাকে। যদি 2 ড্রপ অফ কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয় তাহলে সিলভার ফয়েল হলে সেটা সম্পূর্ণভাবে গলে যাবে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কোনোদিন গলবে না। এটি হচ্ছে একটি উদাহরণ। তাছাড়া আমরা যদি মধুর কথা ভেবে থাকি তাহলে একটি আমরা তুলো করে আমরা একটা মধুকে যদি নিই এবং তাতে যদি একটা লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালাই তাহলে কি হবে, যদি এতে জল বা কোনো সুগার সলিউশন মেশানো থাকে তাহলে কি করবে, এটা মধুকে জ্বলতেই দেবে না। আর যদি হয় অর্থাৎ এটা একটা ক্র্যাকলিং সাউন্ড প্রডিউস করবে। তো এর থেকে বুঝবো আমরা যে এতে আমাদের সুগার কিংবা জল মেশানো আছে। এবার আমরা চলে আসি, তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে এই ধরনের যে ভেজাল এবং মিশ্রণ যে মেশানো হচ্ছে, তাহলে এর উপায় কোথায়, এর মিটিগেশন মেজার্স গুলো কোথায়? আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষে একটি আইন আছে, দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট। এটি 2006 সালেতে আসে এবং এই অ্যাক্টটি আন্ডারে FSSAI 2008 সালে গঠন হয়। সেই সময়কার ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন আনবুমানি রামাদাস এবং উনি এই বস্তুটার উদ্ঘাটন করেন এবং আমাদের সামনে কিছু রোল আসে যে এই অ্যাক্টের আন্ডারে এই অ্যাক্টটি এসে আমরা করবে এটা কি। তা আমরা যদি দেখে থাকি যে the main work or the role of act is to frame of regulations to lay down food safety standard. Number 2, laying down the guidelines for accreditation of laboratories for food testing. আমি বলে রাখি যে এই অ্যাক্টটি একটি 69 পাতার একটি মোটা গেজেটের মধ্যে পাবলিশ হয় এবং তাতে কি কি ডুজ আছে, কি কি ডোন্টস আছে, কার কি নিয়ম আছে, কি নিয়ম নেই, সবগুলি দেওয়া আছে। এবং আমাদের ভারতবর্ষে এই ধরনের ল্যাবরেটরি টেস্টিং করার জন্য 14টি FSSAI এর নিজস্ব ল্যাবরেটরি আছে। তাছাড়া 112টি আরো ল্যাবরেটরি আছে আমাদের ভারতবর্ষে যারা অ্যাফিলিয়েটেড ল্যাবরেটরি, যারা এই ধরনের ফুড টেস্টিং এর কাজগুলো করে থাকে। তাছাড়া this act provides scientific advice and technical support to the central government, contributing to the development of international technical standards in food, collecting and collating data regarding food consumption, contamination, emerging risk, etc., and disseminating information and promoting awareness about food safety and nutrition in India. তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে এই ফুড সেফটি সম্পর্কে আলোচনা এবং তার অ্যাওয়ারনেসকে প্রমোট করাও কিন্তু এই অ্যাক্টের একটা বড় কাজ। গভর্নমেন্টকে নিয়ে চলা এবং পাবলিকের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ তৈরি করা। একটা কথা জানাবার জন্য বলে রাখি যে আমাদের দেশে কি 2006 সালের আগে এই ফুড সেফটি অ্যাক্ট ছিল না? ছিল। 1954 সালেতে বা 1954 আমাদের দেশেতে
প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডাল্ট্রেশন অ্যাক্ট আসে, তারপরে ফুড প্রোডাক্টস অর্ডার বেরোয় 1955-এ, তারপরে মিট ফুড প্রোডাক্টস অর্ডার বেরোয় 1973-তে, ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্টস অ্যান্ড কন্ট্রোল অর্ডার বেরোয় 1947-তে, এডিবল অয়েলস প্যাকেজিং রেগুলেশনস অর্ডার বেরোয় 1988-তে, এবং সলভেন্ট এক্সট্রাক্টেড অয়েল, ডি-অয়েলড মিল অ্যান্ড এডিবল ফ্লো কন্ট্রোল অ্যাক্ট বেরোয় 1967। লেটার অন এই যে ধরনের অ্যাক্ট, 7টি অ্যাক্টের নাম বললাম, এই 7টি অ্যাক্টই গোটা এফএসএসআই আমব্রেলার মধ্যে চলে আসে, এবং লেটার অন এই এফএসএসএআই ভারতবর্ষে ফুড সেফটি এবং গাইডলাইন্সটাকে এবং রেগুলেশনস গুলোকে মেনটেন করে। দেন তাহলে আমাদের সামনে এত কিছু ভেজাল মেশানো ফুড আজকের ডেটেও পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকে আমরা কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হই। আমি এখানে আপনাদের সম্মুখে কিছু প্রশ্ন রেখেছি, এইগুলো সত্যি ভাববার বিষয়। আর উই রিয়েলি লিডিং এ সাস্টেনেবল লাইফ? এবার চলে আসি আমরা যে প্রথম স্লাইডের কথা, যখন ফুড সিস্টেমস এর কথা ইউনেপের ডাইরেকশনসে বলেছিল যে আমরা এমন ভাবে সাস্টেনেবল ফুড তৈরি করব, বা আমরা এমন ভাবে চাষ করব, এমন ভাবে মিনিমাম কেমিক্যাল ইউজের খাবার তৈরি করব যাতে আমাদের মানব জাতির মিনিমাম ক্ষতি হয়। আমরা কি সত্যি সাস্টেনেবল লাইফ লিড করছি? কোন দিকে আমাদের ভবিষ্যৎ যাচ্ছে? এটা কিন্তু ভাববার বিষয়। ডু উই হ্যাভ প্রপার সার্ভেলেন্স অফ ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ফুড লস? এই যে একটা ল এফএসএসএআই বার করে দিয়েছে 2006 সালে, এগুলো কি সত্যি টাইম টু টাইম দেখা হয়? সত্যি কি ইন্সপেকশন টাইম টু টাইম হয়? না যখন কোনো মাস স্কেল কোনো ম্যাসিভ কোনো কাণ্ড ঘটে যায়, কোনো বিয়ে বাড়িতে গিয়ে 500 লোক অসুস্থ হয়ে পড়লো, কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে 200 লোক খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো, তখন এইগুলো দেখা হয়। এই জিনিসগুলো কিন্তু রেগুলারাইজ করার জন্য টাইম টু টাইম সার্ভেলেন্সের খুবই প্রয়োজন। হাউ মেনি ডেথস অ্যান্ড পেনাল্টিজ আর রিপোর্টেড বাই ডেইলি নিউজ পেপার? আমার জানার খুব আগ্রহ থাকে যে আমরা করোনা বলে এত মাতামাতি, আমরা বিভিন্ন রকম রোগ নিয়ে আলোচনা করি যেগুলো মার্কেট খুব ভালো নেয়। আচ্ছা, আমাদের নিউজ পেপারগুলো কেন এই ফুড অ্যাডাল্টারেন্ট এবং তার এই ফুড খাবারে ভেজাল মেশানো এবং তার সম্পর্কে নিউজগুলো বেশি হাইলাইট করে না? কতগুলো নিউজ ছাপানো হয় সারা বছরে? How is the law defending the commons from such heinous crime of slowly poisoning the society? আমাদের দেশে আইন আছে, ওই ফুড সেফটির আইনটা পড়ে দেখা গেলে 69 পাতার পড়ে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু দি অ্যাক্ট অফ অ্যাডাল্টারেশন সেইখানে ভাগ ভাগ করা আছে, যার মধ্যে ম্যাক্সিমাম বলা আছে 7 years of jail, maximum to life imprisonment plus 10 lakhs of penalty and both, এইটা দেওয়া হয়েছে ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন এখানে, এই ধরনের সাজা এতদিনে ভারতবর্ষে কটা দিতে পেরেছে? সত্যি কি ভারতবর্ষের মানুষ এই ধরনের স্লো পয়জনিং এর শিকার? তার কারণ হচ্ছে ভেজালটা তো আজকে আস্তে আস্তে আমাদের শরীরে ঢুকছে, এর এফেক্টটা তো 20 বছর পরে গিয়ে। তখন কে ভেজাল মিশিয়েছিল এবং কি করে মিশিয়েছিল সেটা ট্র্যাক করা খুব মুশকিল পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের স্লো পয়জনিং কি কোনো হিনিয়াস ক্রাইমের মধ্যে পড়ছে না? How many exhibitions, seminars, training programs or food safety for the general public are held in this city? আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নানা রকম মেলা হয়, আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষে অনেক রকম মেলা হয়, কিন্তু এই ফুড সেফটি নিয়ে কতগুলো ট্রেনিং প্রোগ্রাম করা হয়? খাই ফেস্টিভ্যাল হয়, খাবার ইলিশ মাছ এলে ইলিশ মাছের ফেস্টিভ্যাল হয়, আম এলে আম উৎসব পালন করা হয়, কিন্তু মানুষকে ভেজাল থেকে বাঁচবার জন্য যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সেগুলো কটা করা হয়? এই প্রশ্নগুলো নিয়েই আমি আমাদের সম্মুখ আমার বক্তব্য আজকে শেষ করব। লাস্টে
I would like to thank the organizers of the conference, the Zoological Association of Burdwan, all my students, all the photographies from the Google which I have taken for the benefit of science, and the ACRB project for this scientific social responsibility and giving me the opportunity to speak on this topic. Thank you very much. So heartfelt thanks and congratulations to Dr. Sudipto Mandal for his informative, scientific, yet lucid and enchanting deliberation. Now the session is open for interaction. আমি আজকের বক্তা ডক্টর সুদীপ্ত মণ্ডলকে তথ্যবহুল বিজ্ঞান ভিত্তিক সহজবোধ্য অথচ মনোগ্রাহী আলোচনার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাই। এখন আমরা শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে চলেছি। আপনারা বক্তার কাছে কিছু জানা বা আপনাদের চিন্তার আদান প্রদান স্বল্প পরিসরে করতে পারেন। কারো যদি কিছু জানার থাকে প্রশ্ন করতে পারেন। স্টুডেন্টরা যারা রয়েছেন বা যারা শ্রোতা রয়েছেন প্রশ্ন করতে পারেন। স্যার নমস্কার। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি। ধরো তুমি তো বহু রকমের পলিউশন অ্যাডাল্টারেশন যে বললে, এই ওষুধে বা মেডিসিনও তো নিশ্চয়ই আমাদের দেশে ভেজাল মেশানো হয়। একদম একদম স্যার, মেডিসিনেও ভেজাল মেশানো, এবং শুধু তাই না, সিনেটিক মেডিসিন। আপনি দেখবেন কিছুদিন আগে আমাদের এখানে একটি ওষুধ ছিল, যেটা ছিল ফেন্সিডিল জাতীয় ওষুধ। এই ফেন্সিডিল জাতীয় ওষুধকে ব্যান করে দেওয়া হলো, তার কারণ এটি একটি নেশার জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা বাংলাদেশে আবার প্রচুর চালান। এবং আমি বর্তমানেতেও দেখেছি এই জিনিসগুলো, মানে কিছু কিছু দোকান মানে বেআইনি ভাবে বিক্রি করতো এই ফেন্সিডিলের মতন। এবং কিছু কিছু সাবান আছে, যেমন ধরেন টেটমোসল জাতীয় সাবান। তাছাড়া কিছুদিন আগে আমি শুনছিলাম লাইফ বয়েতেও নাকি কিছু কিছু ভেজাল পাওয়া গেছে, যেটাকে বলা হচ্ছে যে গরুকে ধোয়ার জন্য যে সাবান ব্যবহার করা হয়, এখন আর সেটি মানুষের ব্যবহার করার যোগ্য নয়। এই ধরনের কিছু কনস্টিটিউয়েন্ট তাদের মধ্যে থাকে। কোথায় বিশ্বাস করে তুমি জিনিস কিনবে? এটা একটা লাখ টাকার প্রশ্ন স্যার, কোথায় কাকে বিশ্বাস করবো? অ্যাকচুয়ালি কি জানেন তো স্যার, গোড়া থেকে চেঞ্জটা দরকার, গোড়া থেকে সোর্স থেকে চেঞ্জটা দরকার। মানুষের মধ্যে লোককে জেলে না ঢুকিয়ে তাদের অ্যাওয়ারনেস হওয়া খুব দরকার। যে চাষি ভাইগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে ট্রেনিং করতে হবে, যে ভাই তুমি এই জিনিসটা মেশাচ্ছ, দেখো এই জিনিসটা মেশালে এই জিনিস কোথায় চলেছে, তোমারও ক্ষতি জগতেরও ক্ষতি। এইরকম ভাবে চাষি ভাইদেরকে বোঝাতে হবে। আমি দুজন লোক বললাম, 1 টাকা ফাইন করে দিলাম আর 2 দিনের জন্য জেলে ঢুকিয়ে দিলাম, ওই দিয়ে কিছু হবে না স্যার, ওই দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ল বা অ্যাক্ট এসব আছে, কিন্তু সে কতদূর ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে সেটাই প্রশ্ন। কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে বর্ধমানের দিকে কোথায় টিন তোমার ভেজাল তেল ধরেছি। না, আমি আপনাকে এই গোটা মাইকের মধ্যে বলছি যে এইখানে আমি রানীগঞ্জের অঞ্চলেতে দেখেছি, যেখানে মাথার তেল থেকে নিয়ে আরম্ভ করে গায়ে মাখা সামান্য ভেজাল, এরকম ফ্যাক্টরি আছে। সুদীপ্ত, আমি একটা কথা বলি এ প্রসঙ্গে, স্যার প্রশ্নটা করলেন বলে। সেটা হচ্ছে যে আমি দীর্ঘ 10 বছর মুর্শিদাবাদের একটা কলেজে পড়িয়েছি। তো সেইখানে ঔরঙ্গাবাদ বলে একটা জায়গা আছে, যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম সারির জাল অ্যান্টিবায়োটিক মেডিসিন তৈরির একটা জায়গা। ম্যাক্সিমাম অ্যান্টিবায়োটিক, জাল অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয় ওইখান থেকে। একদম কাছাকাছি রয়েছে কিন্তু। একদম, এই ইনফরমেশনটা জানা ছিল না আমার। থ্যাংক ইউ। তোমার বক্তৃতা আমার খুব ভালো লেগেছে। যতটা অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর কেউ কোনো প্রশ্ন জানার জন্য যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে করতে পারে। আমরা সময়ের মধ্যে দিয়েই চলছি, কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান বা জানতে চান বা কিছু আদান প্রদান করতে চান মতে, তাহলে করতে পারেন। আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু অনুষ্ঠান শেষের দিকে অগ্রসর হব। তো আমার মনে হয় আর কারো সে অর্থে কোনো প্রশ্ন নেই। So now I request Professor Abhijit Majumdar, Professor of Zoology, the University of Burdwan, and an executive member of ZAB, to formally propose the vote of thanks and conclude the session. আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর অভিজিৎ মজুমদার মহাশয়কে প্রথাগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার অনুরোধ ও আহ্বান করছি। Good afternoon.
It is my honor to deliver the vote of thanks, and particularly to a person, Dr. Sudipto Mandal. He is very near and dear to us, and an excellent teacher and a researcher in the Department of Environmental Science. First, I must thank him to agree and give the talk on the observation of World Environmental Day. So I thank him to spend a few of his time with us. And beside this, all the JAB members, Executive Committee members, we have with us our Honorable President, our dear Professor Subrata Roy, and our Dr. Dilip Guho and Dr. Subrata Mandal, our Secretary, and all other Executive Committee members. I thank them for taking this initiative, and in particular, Dr. Manogesundar, Dr. Saroj Kumar Ghosh. Both of them are leading and have been coordinating this whole program. I thank them. And lastly, I could not resist myself but to comment on the talk of Sudipto. Gave an excellent lecture. And lastly, I quote from Alexander Humboldt, who was the first environmentalist. And Humboldt is known to all of us. He said that nature had its own laws, and it is the duty and responsibility of humans to discover them, because otherwise we risk doing catastrophic harm. Not only this, he was the inspiration source to Charles Darwin. And lastly, Humboldt said in 1801 that we might travel to distant planets and we will take our lethal mixture of vice, arrogance, and ignorance with us. He suspected that we would leave those planets as barren and as ravished as we have already done here on Earth. Lastly, I conclude and thank all the participants, because without the participants, these moments are meaningless. And I thank all those behind the scenes. Thank you very much.